Hello children, welcome to advanced level general English past paper discussion. උසස් පෙළ දරුවන්ගේ advanced level general English කියලා subject එකක් තියෙනවා. ඒකේ past papers පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව. So in my previous video I discussed 2020 new syllabus past paper. 2020 new syllabus එකේ past paper එක මම discuss කළා. අද මම සාකච්ඡා කරන්නේ 2020 all syllabus paper. 2020 all syllabus එකේ paper එක. So there is no big difference in new syllabus and all syllabus. Only thing is new syllabus the time duration is a little lower. New syllabus එකේ paper එකට ලැබෙන කාලය ටිකක් අඩු වෙලා තියෙනවා, ප්‍රශ්න ටිකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. all syllabus එකේ ටිකක් ප්‍රශ්න වැඩි, කාලයත් වැඩි, 5 hours. And also one part most of the children complain, ළමයි ගොඩක් complain අමාරුයි කියපු කොටස, that means summary writing, සාරාංශ ගත කිරීම කොටස new syllabus එකේ නෑ. අනිත් සියල්ල ඒ විදිහටම එනවා, පොඩි පොඩි වෙනස්කම් එක. So then maybe it is all syllabus or new syllabus. ඔයා මොන syllabus එකකින් විභාගයට මොන දුන්නත් මේ paper එකත් වැදගත් වෙනවා new syllabus කරන ළමයින්ට, because the questions are the same. අනිත් questions ටික එකම විදියයි. fill in the blanks, dialogues, reading comprehension, poems, paragraphs, writing letters, ඒ වගේ ඒවා ඒ සියල්ලම new syllabus එකේ තියෙනවා. එහෙනම් new syllabus කරන ළමයින්ට උනත් මේ questions ටික practice කරන එකේ වැදගත්. නැත්තේ අර summary සාරාංශගත කිරීම කොටස විතරයි. Then today we are going to discuss 2020 paper 1. මෙන්න මේ විදියටයි ඔබට එන්නේ මේ. So Department of Education Sri Lanka. So this is the first page of that paper. paper එකේ මුල පිටුව. මේකේ මෙන්න මේ කොටසේ මුකුත් ලියන්න යන්න එපා. For examiners use only කියලාම තියෙනවා. ඊට පස්සේ this part is for the marking examiners. උත්තර පත්‍ර බලන අය තමයි මේ පාවිච්චි කරන්නේ. index number එක විතරක් ලියන්න තමන්ගේ විභාගාංකය. And see, this is how you get the paper. There also you get part A grammar 40 marks. Old syllabus එකේ මේ වගේ questions ටිකක් තියෙනවා මේ හිස්තැන් පුරවන්න. New syllabus එකෙත් මේ වගේම තිබුණ කොට මතක ඇති. So the same kind of questions, question 1 2 3, all fill in the blanks. And the next one is also same, fill in the blanks. And next, and construct questions, ප්‍රශ්න හදන්න. Even in new syllabus you get this one, මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. And also to construct sentences, වාක්‍ය හදන්න මේ වචන මාරු කරපුවා එකතු කළා. And also then comprehension, part B comprehension, වාක්‍ය කියවලා ඊළඟට ඡේද කියවලා ඒ වගේ comprehension, reading comprehension questions ටිකක් තියෙනවා. And here also the same, read this one and answer, maybe true or false දාන්න තියෙන්නේ. මේක කියවලා තේරුම් අරන් උත්තර දෙන්න. And next for reading I told you poem, මෙතන තියෙන්නේ poem එකක්, ඡේදයක් නෙමෙයි. සමහරට poems එන්නත් පුළුවන්. Read the poem and answer the questions. And again a passage, මේ passage එකක් දීලා එකකින් ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙනවා. මම කිව්වේ අර part C summarizing, writing a summary එකක් ලියන එක, සාරාංශගත කිරීම. මෙන්න මේ question එක විතරයි එතකොට new syllabus එකේ නැත්තේ. අපි මේ old syllabus එකේ තියෙන නිසා ඒකත් සාකච්ඡා කරනවා. And there are two summaries. මේ දෙවෙනි summary එක, ඒකේ මේ වගේ කොටු වෙලා ලැබෙන්නේ එක කොටුවක එක වචන ගානේ ලියන්න. So and next part D writing question එකක් තියෙනවා, ලියන්න ඉඩ දීලා තියෙනවා. So then I will discuss them in detail. And this is the next writing question. Right, මේ වගේ තමයි paper එකේ එන්නේ. So that is the general layout of the paper. උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙන්නේ ওই විදියයි. අපි එහෙනම් මේවා දැන් එකින් එක වඩාත් විස්තරාත්මකව කතා කරලා බලමු කොහොමද අපි ඒවට හරි උත්තර ගන්නේ, හරි උත්තර ලියන්නේ. Then we'll go to
question by question. අපි question එකකින් එක ගමු. Let's discuss part A. Part A, grammar, 40 marks. මේ කොටසට grammar තමයි check කරන්නේ, 40 marks ලැබෙනවා. Let's see the first question under that grammar. Number 1. Fill in each blank with a suitable preposition from the list given in the box. Given in this box, there are prepositions you have to select from this box and fill in the blanks. Use each preposition only once. Each preposition, each word, එක වචනයක් එකපාරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. There is one preposition extra. අමතර වචනිකුත් තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන blanks 5ක් තියෙනවා. There are 6 words, 6 prepositions given. 6ක් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි නිවැරදිව ටික විතරයි ගන්න ඕනේ. You can use only once. එක preposition එකක් එකපාරයි use කරන්නත් තියෙන්නේ. So I have told you, so when you do a question like this, මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියනකොට, the best thing is read the paragraph with the blanks. හිස්තැන් එක්ක මේ ඡේදය ඉස්සෙල්ලා එකපාරක් කියවන්න. Then you can get an idea what is it about. මේකේ මොකක් ගැනද කියවෙන්නේ කියන පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. And also that you can think of the tense and those things, whether it is a story, description or something. මොකක්ද කියන එක පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඒ අදහස ගොඩක් උදව් වෙනවා අපිට හරියට තේරුම එන්න මේ හිස්තැන් පුරවන්න. Then let's read the paragraph and see. අපි බලමු එහෙනම් මේක කියවලා. A farmer was working in his paddy field when a man came there, a little boy. Right? The man asked, "Sorry, sir, would you mind if we walked across your field instead blank going around it? You know, we are going blank the railway station to catch the train scheduled to leave." Time එකක් දීලා තියෙනවා. The farmer thought blank a while and said, "Sure, go right ahead. And if my bull sees you, you will even catch the 4:15 train." It's a wonderful, nice, funny story. Funny. දැන් මේක මෙහෙම කියවුවාම අපිට පොඩි තේරුමක් එනවා මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියන එක. So now let's read. Then second reading, you must read up to the full stop. Not only up to the blank. හිස්තැන ගාවට වෙනකන් නෙමෙයි. එතනින් ඉස්සරහ full stop වෙනකන් කියවලා think of the meaning of that sentence. ඒ sentence එකේ meaning එක බලන්න. එතකොට හරියටම උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. Now let's see. A farmer was working in his paddy field. A farmer was working in his paddy field. Paddy field එකේ වැඩ කර කර හිටියා කුඹුරේ. When a man came there. වෙන මිනිසෙක් එතනට එනවා. A little boy. Man came there, a little boy. මිනිසෙක් ආවා පිරිමි ළමයෙක්. මොකද්ද? So when you tell like that, you can understand there's a little something missing. මොකක්ද අඩු? මිනිසෙක් ආවා පිරිමි ළමයෙක්. පිරිමි ළමයෙකු සමග කියන්නේනේ. අන්න ඒ වගේ. එතකොට නිවැරදිව ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් උත්තරේ with. With a little boy. Man came with a little boy. පොඩි ළමයෙක් සමග. So it's very easy to understand, very easy to get the meaning like that. The man asked, ඒ මිනිහයා ඇහුවා, "Sorry sir, would you mind if we walked across your field?" කමක් නැද්ද අපි ඔයාගේ field එක හරහා ගියාට instead going around it. වටේ යනවට වඩා ඒක හරහා අපි ගියාට කමක් නැද්ද? ඒ වෙනුවට කියන්නේ කොහොමද ගන්නෙ? Instead එක්ක එන preposition එකක් තියෙනවා. What is the preposition? Instead of. Instead එක්ක අනිවාර්යෙන් මේ preposition එක එනවා. Instead of. Right? So when I was discussing about prepositions, I told you
There are certain words coming always with another preposition. තවත් preposition එකක් එක්කමයි එන්නේ. Look at, suffering from, ඒ වගේ. Then instead of, you know, we are going blank the railway station to catch the train scheduled to leave blank 4:30. You know, ඔබ දන්නවනේ අපි යන්නේ railway station එකට. මොකටද? To catch the train scheduled to leave 4:30. 4:00ට පිටත් වෙන්න තියෙන train එක අල්ල ගන්නයි අපි මේ යන්නේ. ඒක නිසා තමයි ඉක්මනට මේ field එක හරහා යන්නද කියලා අහන්නේ. So then what should be there? We are going railway station. Very simple. We are going to the railway station to catch the train scheduled to leave 4:30. වෙලාවක් ඉස්සරහින් නම් අපි ගන්න preposition එක මොකද්ද? අපි කලින් දන්නවා ඉගෙනගෙන තියෙනවා වෙලාවක් ඉස්සරහින් නම් at. Right? දිනයක් ඉස්සරහින් නම් Monday, Sunday, Tuesday වගේ නම් on Monday, on Sunday. මාසයකට කලින් in January, in April, in December, like that. So then here before a time, එතකොට කාලයකට කලින් ගන්න අපි එතකොට at 4:30. So at. The farmer thought, ගොවියා හිතුවා blank a while and said. The farmer thought a while, පොඩ්ඩක් හිතුවා, and a while කියන්නේ පොඩි වෙලාවක්, and said කිව්වා sure, go ahead. Oh, go ahead. යන්න ඉස්සරහට. මොකක්ද ඒතකොට? Farmer thought a while. පොඩි වෙලාවක් හිතුවා, පොඩි කාලයක් හිතුවා කියන්නේ thought for a while. Thought for a while. Sure, go ahead. Right, go ahead. ඉස්සරහට යන්න. And if my bull sees you, මගේ හරකෙක් බැඳලා ඉන්නවා, ඌ දැක්කොත් එහෙම ඔයාලා you will even catch the 4:15 train. ඌ දැක්කොත් එහෙම ඔයාලා 4:15 train එක උනත් අල්ල ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේගොල්ලෝ යන්නේ 4:30 train එක අල්ලන්න. But if they meet the bull, because they will have to run, the bull will chase them. Right? It's a funny story. Like that, very funny stories are there in this paper. You can enjoy while answering. So then I hope that you understood the way of getting the answers. මේ නිවැරදි උත්තරේ ගන්න විදිය තේරුණා. එතකොට අපි use කරේ එක preposition එකක් එක පාරයි. There's one extra. එක වචනයක් වැඩිපුරක් තියෙනවා. Okay, so that's the first question you get in this paper. And then let's go to the next one. Next one is also a fill in the blanks. එකක් තියෙන්නේ fill in the blanks ස්ථාන ටිකක් දීලා තියෙනවා. So but here you have to fill in the blanks. Fill in each blank with the correct form of the pronoun given in brackets. Given in brackets. Brackets අස්සේ දීලා තියෙන pronouns. ඉස්සෙල්ලා prepositions. Now pronouns. You know pronouns? I, we, you, he, she, it, they, අන්නේ වගේ. අපි මේ pronoun එකක් දැනගත්තරමදී ඒකේ තියෙන හරි ඒ කියන්නේ when I say so subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun, possessive adjective නේද? reflexive pronoun, we have learned them. අන්නේ නිවැරදි ස්වරූපය දාලායි හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. So then here in this there's one preposition within brackets වරහන් ASCII දීලා තියෙනවා. ඒකේ නිවැරදි ස්වරූපය දාන්න තියෙන්නේ. Now let's look at. Here is so it's better to read it once. ඉස්සෙල්ලා එකපාරක් කියවගෙන කිව්වොතින් ඒ ඡේදෙ මොකද්ද කියවෙන්නේ කියන එක අපිට පොඩ්ඩක් ඔළුවට ආවොතින් හරි පිළිතුර ගන්න ලේසියි. අපි බලමු කියවලා. One day a very rich person took his son on a trip to show blank how poor someone can be. One day දවසක් very rich person ගොඩක් පොහොසත් පුද්ගලයෙක් took his son ඔහුගේ පුතාව එක්කන් ගියාලු on a trip එකක් to show blank how poor someone can be. කෙනෙකුට කොච්චර දුප්පත් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක පෙන්නන්න.
So he took. Now when you understand like that, you can think of the mean. Now you can get the right pronoun here. He කියන එකේ now it has several parts now. Then when you say he, him, his, himself, ඒ වගේ ඒකෙන් නිවැරදි එක. Then let's see, both of blank, they stayed at a farm during that night. දෙන්නම දවසක් එදා රෑ farm එක නැවතුණා. Now like this, if you think of that sentence, full sentence and the full story, මුළු කතාව පොඩ්ඩක් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් වුණොත් ලේසි උත්තරේ ගන්න. Now you can get an idea here. අපි බලමු එතකොට ගියා one day, one night they stayed. The owner of the farm did blank best to make them happy. Owner of the farm එකේ අයිතිකරු did best. ඔහුගේ උපරිමය කරා. එතකොට he කියන්නේ ඔහු. එතකොට අපිට නිකම් හිතා ගන්න පුළුවන් ඒතර ඔහුගේ possessive pronoun එකක් එන්න ඕනේ. අන්න බලන්න. So when you read like that, it automatically the answer comes. හිතන්න ඕනේ ඉබේම එනවා. Best to make them happy. ඒගොල්ලෝ සතුටු කරන්න ඔහුගේ උපරිමය කරා. On blank, they way back. ඔවුන්ගේ ආපහු වෙන අතරේ back home ගෙදර ආපහු වෙන අතරේ this person asked, මේ මිනිස්සයා ඇහුවා, son, did you see how poor farmers are? පුතේ ඔයා දැක්කද how poor farmers are? කොච්චර දුප්පත්ද කියලා farmersලා? What did you learn? මොනවද ඔයා ඉගෙන ගත්තේ? His son said, ඒතර පුතා කිව්වා, we have one dog, they have four. We have one dog, අපිට ඉන්නේ එක බල්ලයි. They have four. ඒගොල්ලන්ට බල්ලෝ හතරක් ඉන්නවා. We have a pool, අපිට pool එකක් තියෙන්නේ. But they have rivers, ඒගොල්ලන්ට ගඟක්ම තියෙනවා. We have electric bulbs at night, අපිට තියෙන්නේ electric bulbs at night. රාත්‍රියේදී. They have stars, ඒගොල්ලන්ට තරු තියෙනවා. We buy food, අපි food ආහාර මිලදී ගන්නවා. They grow theirs, ඒගොල්ලන්ගේ ආහාර වවා ගන්නවා. We have walls to protect us, අපි ආරක්ෂා කරන්න walls වටේ තාප්ප තියෙනවා. They have friends, ඒගොල්ලන්ට යාළුවෝ ඉන්නවා ගොඩක් අවට. Thank you for showing me how poor blank are. ගොම ස්තුතියි මට අපිට පෙන්වන්නට අපි කොච්චර දුප්පත්ද කියනවා. Now actually this father took the son to show him how poor people are. තාත්තා එතකොට ළමයි පුතාව එක්කන් ගියේ මිනිස්සු කොච්චර දුප්පත්ද කියන එක පෙන්වන්න. දැන් පුතා පෙන්නවා අපි කොච්චර දුප්පත්ද කියලා තාත්තට පෙන්වනවා. So actually now he could compare their life with the farmer's life. So now when you get that idea, to give that story, you can give the right word to the blank. දැන් අන්නේ අදහසේ තේරුම එන්න. එහෙනම් අපි හිස්තැනට වචන ගමු. Let's see. One day a very rich person took his son on a trip to show blank poor someone can be. So then what you have to do is he කියන එකේ දැන් නිවැරදි ස්වරූපය. To show him, ඔහුට පෙන්වන්න අපි එක්කන් ගියේ. Show him how poor someone can be. කෙනෙක් කොච්චර දුප්පත්ද කියන එක ඔහුට පෙන්වන්න. That means father wanted to show him. Him means to his child. එයාගේ දරුවට පෙන්වන්න. Both of blank stayed at a farm. Both of they කියන්නේ දෙන්නම farm එකේ රාත්‍රියක් ගත කරා. Both of them. they කියන එකේ they, them, theirs, thems, themselves ඒ වගේ තියෙනවානේ. ඔවුන් දෙදෙනාම කියනවා නම් both of them. Both of them stayed. දෙන්නම නැවතුණා. The owner of the farm did blank best. Owner of the farm එකේ අයිතිකරු ඔහුගේ උපරිමය කරා කියන්නේ කොහොමද? Did he best කියන්නේ නෑනේ. ඔහුගේ. ඒතර possessive pronoun එකක් එනෝනේ. Did his best. The owner of the farm did his best. ඔහුගේ උපරිමය කරා මොකටද? To make them happy.
ඔවුන්ව සතුටු කරන්න. On way back home. ඒගොල්ලෝ ගෙදර එන අතරේ. On their way back කියන්නේ නෑනේ. ඔවුන්ගේ. Now when you say they also have they, their, them, theirs, themselves. ඒ වගේ. So different. So when you say they, own, ඔවුන්ගේ, ඔවුන්ට, ඔවුන් ඒ වගේ තියෙනවානේ. So you have to use the correct form of it. ඒගොල්ලෝ ගෙදර ආන. Then they නෙමේ on their, their. On their way back. Remember මෙතන there එහෙම නෙමෙයි. there means there is a chair, there is a table එහෙම කියන්නේ. You talk of a place. Here there is a pronoun. On their way back home, this person asked, son, did you see how poor farmers are? ඔයා දැක්කද? ගොවියෝ කොච්චර දුප්පත්ද කියලා. What did you learn? Right, we discussed that. මොනවද ඔයා ඉගෙන ගත්තේ? ඔන්න එතකොට son කිව්ව මෙන්න මෙහෙම. His son said, we have one dog, they have four. අපිට එකයි ඒගොල්ලන්ට dogs හතර දෙනෙක් ඉන්නවා. So totally the other way around. Right? So then ඒ වගේ මේ ටික අපි දැන් කිව්වා. So we have a pool, they have a rivers, we have electric bulbs at night, they have stars. We buy food, they grow theirs. We have walls to protect us, they have friends. අපි ආරක්ෂා කරන්නේ තාප්ප, නමුත් ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂා කරන්නේ මිතුරෝ වටේම ඉන්නවා. Right? So that is the farmers normally they have ගොවියෝ එක්කිනෙකා උදව් කරගන්නවා. Thank you for showing me how poor අපි කොච්චර දුප්පත්ද කියලා පෙන්වුවට බොහොම ස්තුතියි. How poor we කියන එකේ. So when you say we also, it has different forms. When you say we, our, us, ours, ourselves. So out of that, අපි කොච්චර දුප්පත්ද? So you are using thank you for showing me how poor මේ වචනම එන්නේ. How poor we are. So you can get the right pronoun if you understand the story. කතාව හරියට තේරුම් ගත්තොත් හරියට හිස්තැනට වචනේ ගන්න පුළුවන්. So try this one. I hope now you got an idea how to get the right word for the blank. So now let's go to the next question and see. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. Question number 3. Fill in each blank with the correct form of the verb given in brackets. So here also you have to fill in the blanks. කලින් කරේත් අපි fill in the blanks. First one you got prepositions. Second one you got pronouns. Now you are getting verbs given in brackets. Brackets අස්සේ වචනයක් දීලා තිනවා. ඒ වචනේ ගැලපෙන ස්වරූපය ගන්න ඕනේ. Now let's look at this one. This one also you better read it once. අපි බලමු එකත් කියවලා ඉස්සෙල්ලා and get the meaning. අපි තේරුම ඉස්සෙල්ලා ගන්න පුළුවන් නම් උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන්. Once a farmer lost his precious watch in his barn. Farmer කෙනෙක් lost his precious watch. එයාගේ watch එක in his barn එයාගේ. Now what you say? අටුව now where they keep their harvesting. පැල ඒකේ නැති වුණාලු මෙයාගේ watch එක. After blank, search it everywhere. Search කියන්නේ හොයනවා everywhere හැම තැනම. හෙව්වට පස්සේ the old farmer was very tired. ගොවියාට හරි මහන්සි දැනුණා. Yet he blank not want. වුමනාව නැහැ to give up. ඒක අතාරින්න ඕනි නැහැ. හොයන එක අතාරින්න ඕනි නැහැ. Give up the search for his watch and requested a group of children to help him. හොයන එක නවත්තන්න ඕනි නැහැ. ළමයි ටිකකින් උදව් ඉල්ලුවා මේක හොයන්න. Group of children to help him. If you find my watch, if you find my watch, මගේ watch එක හොයාගත්තොත් I blank you an attractive reward. මම
attractive reward සිත අද ගන්නා reward එකක් තෑග්ගක් ඒතර හිතා ගන්න පුළුවන් give දෙන්නම් අන්න දැන් අපිට නිකම්ම හිතා ගන්න පුළුවන් එතකොට ඒකේ future form එක එන්නේ නේද ඔයා ගත්තොත් මම දෙන්නේ එතකොට එන්නේ future tense වගේ so likewise මෙහෙම කියවනකොට අපි ඉබේම ඒ tense එකත් හිතා ගන්න පුළුවන් children hurried inside the barn ළමයි ඉක්මනට එතකොට ඒ පැලට කුටියට ගියා inside the barn එක අස්සට ගියා and went through the entire stock of hay ඒ පිදුරු ඔක්කොම ඒවා entire stock කියන මුළු stock එකේම හොයන්න පටන් ගත්තා to find the watch එක හොයන්න after a long time ගොඩක් වෙලාවකට පස්සේ they were tired and gave up මේගොල්ලන්ට ගොඩාක් මහන්සි තුණා gave up ඒක ඇතැල්ල දැම්ම හොයන එක අතහැරියා the number of children blank look for the watch slowly decreased the number of children ළමයි ඒ look ඒක හොයන ළමයි සංඛ්‍යාව ටික ටික අඩු වුණා කොච්චර හේවත් හම් වෙන්නේ ටික කියන යන්න පටන් ගන්නවා decrease අඩු වුණා සංඛ්‍යාව අඩු වුණා the farmer gave up all his hope farmer ගොවියා gave up අතහැරලම සියලුම බලාපොරොත්තු all his hopes to find the watch ඔරලෝසු හොයන එක බලාපොරොත්තු ඇතෑරියා just when the farmer was closing the door දොර ළඟට එනකොට a little boy came up to him පුංචි ළමයෙක් යා ළඟට ඇවිල්ලා and requested ඉල්ලා සිටියා give me a chance to find it මට පොඩි අවස්ථාවක් දෙන්න ඒක හොයන්න කියලා ඉල්ලුවා මෙතන ලේසියෙන් හිතා ගන්න පුළුවන් දැන් now you know the story දැන් අපි ස්ටෝරි එක දන්නවා ස්ටෝරි එක තේරුම් ගත්තා එහෙනම් මෙතන කියවෙන්නේ past tense ද present tense ද දැන් මෙතන කියන දේවල් future tense ද අපිට now we can think of the tense even so that idea will definitely help you to find the right meaning right word for the blank අපි බලමු එහෙනම් මේකේ එකින් එක උත්තර හොයන්න right first one once a farmer lost his precious watch in his barn barn එකේ watch එක නැති වුණා after it everywhere හැම තැනම now when you find the word like this after ඊළඟට ක්‍රියාපදයක් නම් එන්නේ මතක තියාගන්න හරි ලේසි ක්‍රමයක් මම කියා දෙන්නම් when if you are using a verb after before for ඒ වගේ වචන වලට පස්සේ ක්‍රියාපදයක් use කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක එන්නේ ing form එකෙන් මෙතන after searching so after searching after going after finding after eating before writing right ඒ වගේ for after before ඒ වගේ එකට පස්සේ ක්‍රියාපදයක් එනවා නම් ing එන්නේ so ඒ වගේ මෙතකොට ලේසි මෙතන උත්තරේ හොයාගන්න after searching හොයාගන්නේ සොයා මේ ගොඩක් හොයලා ඊට පස්සේ after searching it every හැම තැනම හොයලා the old farmer was very tired ගොඩාක් මහන්සි දැනුණා yet he to give up ඒත් එයාට give up කරන්න ඕනි උනේ නැහැ කියන එකයි කියවෙන්න ඕනේ ඒකනේ ඊට පස්සේ යා තව ළමයින්ගේ උදව් ගත්තේ එතනින් හොයන එක ඇතෑරියා නම් එහෙම ළමයින්ගේ උදව් ඉල්ලන්නේ නැහනේ අන්න ඒක අපිට මේ ඉස්සරහට කියවපු හින්දා අපිට ඒ දැන් තේරුම දන්නවා ඒ තේරුමින් අපි උත්තරේ හොයන්න ඕන right එහෙනම් ඒත් එයාට ඒක give up කරන්න ඕනි උනේ නැහැ කියන්නයි ඕනේ how do you say yet he not want අවශ්‍ය උනේ නැහැ කියන්නේ then you have to tell in past tense yet he did not want actually did not want yet he did not want to give up ඒත් යාට හොයන එක අතාරින්න ඕනේ නැහැ give up the search for his watch and requested a group of children to help him ළමයි කණ්ඩායමකින් උදව් ඉල්ලුවා එයාට උදව් කරන්න කියලා කොහොමද යා කිව්වේ මේ within inverted commas බලන්න මේ ඒවත් මතක තියාගන්න ඒකත් වැදගත් වෙනවා
if you find my watch, ඔයා මගේ watch එක හොයාගත්තොත් මම දෙනවා an attractive reward. මම වටිනා තෑග්ගක් දෙනවා. එහෙනම් that happens in future. Then you have to tell not in past tense. දැන් මෙතන past tense කිව්වට මෙතන past tense නෙමෙයි ඉන්නේ. අපි ඒක තේරුම් ගත්තේ මේ කතාව තේරුම් ගත්ත නිසා. The other thing is now within inverted commas මේ එයා ඒ වෙලාවේ කියන දේනේ. ඒ වෙලාවේ කියන දේ එතන ඒ tense එකෙන් කියවෙන්නේ. then ඔයා මගේ ඔරලෝසුව හොයාගත්තොත් මම ඔයාට දෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? It can be I will give. I will give. I will give you an attractive reward. I will give you an attractive reward. මම වටිනා තෑග්ගක් දෙනවා. Also you can say I can give you an attractive reward. මෙතන will වෙනුවට can දාන්නත් පුළුවන්. I will give you or I can give you. That is also possible. I will or I can. I can give you any answer, but it gives the meaning. මේ වචන දෙකේ මොකක් කිව්වත් the story there is a flow. හරියට තේරුමක් තියෙනවා. Attractive reward. The farmer said, children hurried inside the barn and went through the entire stock of hay and to find the watch. After a long time, they were tired and gave up. ටිකක් වෙලා හොයලා ඒගොල්ලොත් ඒක ඇතෑරියා. Gave up කියන්නේ ඇතෑරියා. වැඩි ඇතෑරියා. Gave up. The number of children look for the watch slowly decreased. දැන් ඒක හොයමින් සිටපු ළමයි ගාන අඩු වුණා. Number of children for the watch. watch එක හොයමින් සිටි. So how can you give that answer? Number of children මේක හොයමින් සිටි ළමයි ගාන ටික ටික අඩු වුණා. මේක හොයාගන්න බැරි. Number of children looking. හොයමින් සිටි. Looking for. Look for means search for. හොයනවා කියන එක. Looking for the watch. watch එක සොයමින් සිටි එකයි looking for. සොයමින් සිටි ළමයි ගාන ටික ටික අඩු වුණා. The farmer gave up all his hope to find the watch. Then farmer gave up. අතෑරලා දැම්මා. When the farmer was closing the door. farmer door එක ළඟට එනකොට මොකද උනේ? A little boy came up to him and requested what? පොඩි ළමෙක් ළඟට ඇවිල්ලා කිව්වා requested what? ඉල්ලා සිටියලු a chance to find it. මට පොඩි අවස්ථාවක් දෙන්න. ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් නේ. give කියන එකේ same word you can say give me a chance. That is also within inverted commas. බලන්න. within inverted commas අස්සේ තියෙන්නේ. මට අවස්ථාවක් දෙන්න. give me a chance. So that should not be in past tense. එතන past tense වලින් නෙමෙයි කියවෙන්නේ මොකද? past incident එකක් වුණාට බලන්න මෙතන inverted commas තියෙන්නේ. අපි we understood the story. දැන් මෙතන direct speech. එයා කියපු වචන එහෙම තියෙන එකයි within inverted commas තියෙන්නේ. So give me a chance. So I hope that you could understand how to get the right word for each blank. Now there is another part of this මේකේ ඉතුරු ටිකක් තියෙනවා. අපි බලමු මේකත්. The farmer did not want blank any chance of finding the watch. watch එක හොයන්න ලැබෙන එකම chance එකක් හරි මිස් කරන්න මෙයාට අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. මගේ හැර ගන්න. So the little boy allowed to search watch in the barn. ඉතින් මේ පොඩි ළමෙක් ඇවිල්ලා ඉල්ලුවානේ. එයාට ඉතින් ඒක හොයන්න ඉඩ දුන්නා. අන්නේ තේරුම ඉන්න ගන්න ඕන. Now let's see that one. The farmer did not want miss any chance. එක chance එකක්වත් miss කරන්න අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. Did not want miss කරන්නට නම් to miss. To miss any chance. එකම chance එකක්වත් miss කරන්න උවමනා වුණේ නැහැ.
did not want to finding the watch. So the little boy allowed to search the watch in the barn. පුංචි ළමයාට allow කියන්නේ ඉඩ දෙනවා. අවසර දෙනවා. search in the barn. barn එකේ හොයන්න ඉඩ දුන්නා. එතකොට මෙතන බලන්න මොන ටෙන්ස් එකේ වෙන්න ඕනේ. මෙයාට නීඩ දුන්නේ. එතකොට ක්‍රියාව මෙයා නෙමෙයි කරේ, subject එක නෙමෙයි. එයාට අවස්ථාව දුන්නා. Then you have to tell that in passive form. How do you tell in passive? And also this is also past tense. එතකොට සිදුවීම අතීත. එහෙනම් අතීත කාලයේ passive form එක ගන්න ඕනේ. allow කියන්නේ දැන් මෙතන the little boy allowed කිව්වොත් ඉඩ දුන්නා. එතකොට ඉඩ දීලා තියෙන්නේ little boy. little boy නෙමෙයිනේ කරේ ඒක වැඩේ. එහෙනම් ඒක active voice වලින් කරන්න බෑ. active voice වලින් ලිව්වොත් වැරදි. And it should be in passive voice. So then allowed, then how do you tell in past? Simple past, passive voice. Little boy was allowed. You know passive voice, be verb plus past participle form of the verb. ක්‍රියාපදයක ස්වරූප තුනක් තියෙනවානේ. ඒකේ තුන්වෙනි ස්වරූපය ගන්න be verb එකත් එක. be verb am නිසා was ඒ වගේ මෙතන past tense නිසා be verb එක was ගත්තා. allow කියන එකේ past participle allowed ed form එක ගත්තා. allow, allowed, allowed. Right? යාට ඕන හොයන්න ඉඩ දුන්නා. After a little while, ටික වෙලාවකට පස්සේ this boy come out with the watch. ටික වෙලාවකට පස්සේ මෙන්න ළමයා come out with the watch. watch එකත් අරගෙන එනවා. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? in his hand ඕගේ අතේ තියාගෙන එනවා. little boy just a little while and එයා ගියා and හොයන්න පටන් ගත්ත පොඩි වෙලාවකට පස්සේ watch එකත් අරගෙන ආවා කියන්න පුළුවන්. you can tell in past tense or come. this boy come කියන එකේ past tense එක ගන්න පුළුවන්. came out එළියට ආවා. එහෙම කියන්න පුළුවන්. came out. the little boy came out with the watch. watch එකත් අරන් එළියට ආවා. එහෙම නැත්නම් ටික වෙලාවකට පස්සේ then you can tell in past continuous also. the little or this boy was coming also possible. was coming out. this boy came out with the watch. boy came out with the watch or was coming out with the watch. The farmer was amazed. The farmer was amazed. පුදුම හිතුණා farmerට. He asked the boy, boy ගෙන් ඇහුවා, how did you find the watch while everyone else failed? Everyone else failed. අනිත් ඔක්කොම fail වුණා. කොහොමද මේක හොයාගන්න බැරි වුණා? How did you do this? කොහොමද ඔයා මේක හොයාගත්තේ? ඇහුවා. එතකොට මෙයා කිව්වා the boy blank. boy හිතා ගන්න පුළුවන්. if you had just sat there silently. පොඩ්ඩක් එතන silently ශබ්ද නොකර පොඩ්ඩක් වෙලා ඉඳගෙන හිටියා නම්. ඒතකොට මෙයා කියපු දේනේ. ඒතකොට නිකම් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. එයා reply කියන එක past tense. replied පිළිතුරු දුන්නා. are now reply. Now when you know the way of forming past tense and past participle, pl not y, ied. replied. if you had just sat there silent පොඩි වෙලාවක් silent නිශ්ශබ්දව ඉඳගෙන හිටියා නම් you blank listen to the ticking of the watch. ticking of the watch. watch එක ශබ්දය ඇහෙනවානේ. ටක් ටක් ගාලා කටුව මාරු වෙනවා. තප්පර කටුව. so පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් පොඩ්ඩක් අහගෙන හිටියා නම් නිශ්ශබ්ද ඉඳගෙන you can hear that. එතකොට හරියට තැන හොයාගන්න පුළුවන්.
ඒකයි මෙයා කිව්වේ. So to get that meaning you have to find this answer. So then what should be the answer there? Silently you listen to the ticking of the watch. ගිහිල්ලා ඉඳගෙන listen to the ticking of the watch. Yes, then you can hear the ticking of the watch. Watch එක ගමන් කරන ශබ්දය ඇහෙන්න පුළුවන්. You will listen, or you can listen, or you could listen, or you could have listened, right? You can take. So you can simply say you will have, or you could have, also possible, right? You could have listened. Listened. Past participle. පොඩ්ඩක් ඒක ඉඳගෙන හිටියා නම් you could have, or you would have listened to the ticking of the watch. ඔරලෝසුවේ ටික් ටික් ගාලා ඒ සද්දය එනවා. එතකොට හොයාගන්න ලේසියි. That is the trick that he played. That ඒ පොඩි ළමයා ඒ විදිහට මේක හොයාගෙන තියෙන්නේ. So then it was much easier to listen to it and direct the search in that direction of the sound. Direct the in that direction. ඒ දෙසට ඒ සද්ද ගිය දෙසට ගිහිල්ලා හොයාගෙන බලනවා නම් that is how he had found. So you see, this little boy had a nice way of finding it. Good thinking. Anyway, now as you understood the story, මෙන්න මේ කතාව අපිට තේරුම් ගත්තාම කතාව තේරුම් ගන්න නම් you have to read with the blanks. Blanks එක නිකන් කියවගෙන යන්න. එතකොට you can understand the rough story. කතාව තේරෙනවා. එහෙනම් ඒ තේරුම එන්න ඒ කතාව ගොඩනගෙන විදියට උත්තර හොයන්න. හරි ලේසියි එතකොට. So then don't think always it is coming only in one tense. එක tense එකකින් විතරක් ඒ කියලා හිතන්න එපා. You can identify the tense as well as whether it is active voice or passive voice if you read the full story, if you understood the full story. Now here you noted there was one passive voice වලින් එකක් ආවා, future tense ආවා, past continuous, simple past tense, all mixture. But it was not difficult as we understood the story. අපි කතාව හරියට තේරුම් ගත්ත නිසා මේක මොන tense එකෙන්ද, active voice or passive voice ද මොනවද හරි ලේසියෙන් උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. Right, now let's go to the next part. Next question. Fill in each blank with a suitable determiner. Now this is also fill in the blanks. හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. Now first we found prepositions, then pronouns, then verb forms. Now you have to use determiners. මොනවද determiners කියන්නේ? අපි බලමු. Suitable determiner from the list given in the box. So given in the box. මෙන්න තියෙන්නේ determiners. Determiners means actually what this determines. That means මොනවා හරි දෙයක් කිව්වොත් ඒකේ ප්‍රමාණය. Is it little or lot, one, several, ගොඩක්ද, much, many, අන්න ඒ වගේ වචන. Using these you have to fill in the blanks. Use each word only once. හැබැයි එක වචනයක් එක පාරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. You can't use one word two times. No. There is one word extra. So there are 5 blanks, but there are 6 words given. හිස්තැන් 5යි තියෙන්නේ, වචන 6ක් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් වැඩිපුර වචනිකුත් තියෙනවා. අපි නම් පරිසම් වෙන්න ඕනේ හරිම උත්තරේ ගන්න. මොකද එක වචනයක් එක පාරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Now as it is again fill in the blanks. Fill in the blanks නම් මම කිව්වා. අපි ඉස්සෙල්ලා මේක කියව ගත්තොත් මේක මොකද්ද කියවෙන්නේ කියන එක අපි අදහස ආවොත් හරි උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. Then let's read it once with the blanks. හිස්තැන් එක අපි එකපාරක් කියවලා බලමු. A soldier serving in an army camp එක වැඩ කරන සේවය කරන soldier කෙනෙක් blank kilometers away from his hometown. Kilometers away from his hometown. එයාගේ hometown එකේ ඉඳන් කොච්චර kilometers ඈතින් was annoyed and upset when his girlfriend wrote to
stop their love affair. එයාගේ girlfriend love affair එක stop කරන්න කියලා ලිව්වහම එයාට upset ගියා and asked for her photograph back. එයාගේ photographs ආපහු ඉල්ලලා. So likewise, now you up to this place only one sentence. මෙතනට එනකන් එක වාක්‍යයක්. එහෙනම් අපි මේ වාක්‍යෙම කියවලා තමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. Then only you can decide the right word for the blank. Now you can think of that. Then let's read the rest as well. He went out and collected all the unwanted photographs. එයා ගිහිල්ලා all unwanted අනවශ්‍ය photographs collected එකතු කරා of some women that he could find. එයාට හොයාගන්න පුළුවන් හැම අනවශ්‍ය ෆොටෝ එකක්ම හොයාගෙන bundle them. ඒවා bundle කරා blank together. ඒකට මෙතනින් ගැලපෙන වචනයක් අපිට හිතන්න පුළුවන් දැන්. bundle them එකතු ගොඩක් එකතු කරලා ඒක bundle කරා and sent them back with ඒක ආපහු යවුවා with not saying. මොන නෝට්ද? හරි ලේසි නිකම්ම හිතාගන්න නෝට් එකකුත් එක්ක යවුවා. පොඩි එකක් ෆොටෝ ටිකත් එක්ක නෝට් එකක් ලියලා යවුවා. I regret that I cannot remember which blank you are. I regret මට කනගාටුයි. I cannot remember මට මතක නෑ which කොයි blank you are. මෙතනින් හිතාගන්න පුළුවන් නේද? ඔයා කොයි මෙයාගෙන් කොයි එක්කෙනාද කියලා දන්නේ නෑ. So that means this man had several girlfriends it seems. ඔයාගේ ෆොටෝ එක කොයි එකද දන්නේ. ඉතින් මේකෙන් තෝරගන්න කියනවා වගේ. Please keep your photo and return the blank to me. ඔයාගේ ෆොටෝ එක තියාගෙන ඉතුරු ටික මට එවන්න. ඒතර අන්නේ තේරුම එන්නේ නම් මෙතනට අපි තෝරමු බලන්න වචන. So that means now you understood the full meaning of this paragraph. A soldier serving in an army camp. Army camp එක සේවය කරන soldier කෙනෙක් kilometers away from his hometown. මෙතනින් ගැලපෙන all kilometers can you say? No, it is not matching. 1 kilometers කියන්නේ මෙතන plural. Then 1 is also not all right. So can you see? එතකොට කියන්නත් බෑ. Others කියන්නත් දෙන්නේ නැහැ. Much kilometers you can't say. Much is used for uncountable things. Kilometers you can count. එහෙනම් ඒකත් දෙන්නේ වඩාත් ගැලපෙන වචන several. Several kilometers away. කිලෝමීටර් ගණනාවක් ඈතින් කියන එකයි. බලන්න එතකොට හරිම ලේසි හරිම උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. Several kilometers away from his hometown was annoyed කේන්ති ගියා and upset when his girlfriend wrote to stop their love affair and asked for her photograph back. love affair එක නවත්තලා එයාගේ ෆොටෝ ඉල්ලුවාම එයාට upset ගියා. ඉතින් මොකද? He went out and collected all unwanted photographs of some women. ගැහණු photographs ගොඩාක් අනවශ්‍ය ඔක්කොම එකතු කරලා that he could find. එයාට හොයාගන්න පුළුවන් ඔක්කොම අනවශ්‍ය photograph එකතු කරලා bundle them together. ඒවා එකට බැඳා. එකට bundle කරා. ඒවා මොකක්ද එතන ඕනේ මෙතන? 1 කියන්න බෑනේ. මේ several අපි ගත්තා much එන්නේ others together කියන්නෙත් නැහැ together කියන්නෙත් නැහැ. bundle them all. ඒවා ඔක්කොම bundle them all. So put them all and send them back with blank saying with not එකක් සමග. එතකොට මෙතන ගැලපෙන්නේ මොකද්ද? Now we have taken all අපි ගත්තා several ගත්තා. So can you say one not or much not, others not? Which is the best to answer? Bundle them on ඔක්කොම ගැට ගහලා ඒව ඒ ටික යවුවා with a not. with a not. with a not. පොඩි note එකකුත් එක්ක යවුවා. මොකද්ද note එකේ තිබුණේ? I regret මට කනගාටුයි that I cannot remember which you are. He wrote a note
මට කනගාටුයි මේවෙන් ඔයා කවුද කියලා මට මතක නෑ. sorry. right? so then which you are, which මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? which much කියන්නේ නෑනේ. much you are, which others you are, not suitable. which one, which one you are, මෙවෙන් ඔයා කවුද කියලා I don't know. so then please keep your photo, ඔයාගේ ෆොටෝ එක තියාගන්න and return the to me. මොනවද the one අපි ගත්ත දැන්. එහෙනම් අපිට මේ දෙකෙන් තෝරගන්න තියෙන්නේ much to me කියන්න බෑ, which then return the others, අනිත් ඒවා. අනිත් ඒවාට ආපහු යවන්න. return the others. now you see, as you read it first with the blanks, his then සමග එකපාරක් කියවුවාම ඔයාට තේරෙනවා නම් ස්ටෝරි එක. මේ වචන නැතු වුණත් ස්ටෝරි එක තේරෙනවා. එහෙනම් ඒ ස්ටෝරි එකේ ඒ අර්ථයෙන් වචන ටික දාන්න. so it's very simple, very easy. this becomes difficult only if you try reading only up to the blank. මේ වගේ අමාරු වෙන්නේ blank එකට විතරක් කියවලා ඔන්න උත්තරයක් හොයන්න බලනවා. එතනින් ඉස්සරහට කියවන්නේ නැහැ. එතනින් ඉස්සරහට කියවන්නේ නැතුව අපිට ඒ වාක්‍ය තේරුමක් ගන්න බෑනේ. so you have to read the full sentence. to get a clear meaning for that sentence, you have to select the right word. so then this is a very easy question, it seems, no? right, now let's go to the next question. it is construct questions to get the words in bold print as answers. so instead of bold print I have given another color, right? මේකේ තියෙන්නේ construct questions ප්‍රශ්න හදන්න ඕනි. මෙන්න මේ bold print මේ ටික තද කලවකුරින් පේපර් එකේ තියෙන වාගේ මම මේ තවත් පැහැදිලි වෙන්න රතු පාටින් පෙන්නලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ටික bold print as answer, මේ කොටස උත්තරයට එන්න. use the question words given in the box. මේ question words ටික use කරන්න මේවෙන් ගැලපෙන එකක්. there is one word extra. එතනත් වැඩිපුර වචනයක් තියෙනවා. so there are 5 questions, there are 6 question words given. මේ එකක් එකට use කරලා. so now get the මෙන්න මේ කොටස උත්තරයට එන්නයි අපි ප්‍රශ්න හදන්නේ. now you know how to form questions. සාමාන්‍ය වාක්‍යකින් ප්‍රශ්න හදාගන්න ක්‍රමය දන්නවනේ. I think you have studied. I'll give you a little background knowledge about it. then you find it very easy. මේ වගේ ප්‍රශ්න හදන විදිහට කොහොමද අපි sentence එකකින් ප්‍රශ්නයක් හදාගන්නේ? right? so I'll tell you very very easy. so these are of course using question words ටිකක් දීලා තියෙනවා. what, where, who, when, how ඒ වගේ ඒ ටික තෝරලා. so now I'll give you simple idea, very simple. now if you know this one, මෙන්න මේ ටික දැනගත්තොත් ඔයාලට හරිම ලේසි ඒ ටික ප්‍රශ්න හදාගන්න. now to form questions, ප්‍රශ්නයක් හදනවා නම් අපිට හරිම පහසුයි when you find these words. so for example, am, is, are, was, were, then has, have, had. නැත්නම් auxiliary verbs like will, shall, can, may, must. මෙන්න මේ වගේ වචන වාක්‍යයක තියෙනවා නම් අපි ඒක මුලට ඇද්ද හැටි question එක හැදෙනවා. for example, now you see, I am reading a book. so this is a sentence. if you want to make it a question, you just take it to the front, then it becomes a question. I am reading a book. am I reading a book? he is playing cricket. මුලට එනවා. is he playing cricket? ඒ වගේ. now they were reading novels.
Were they reading novels? She will come tomorrow. will එක මුලට will she come tomorrow? Likewise. මේ වගේ වචන තිබුණොත් ඒක මුලට ගත්තා question එක හැදුවා. මේ වචන නැත්නම් I'll give you one example. Write like this. We'll say he reads books. He reads books. So in this sentence you don't find these things. මේ වචන මොකුත් නැහැනේ. So then you have to look at the verb. What is the verb in this sentence? Reads. So and think of the tense. Verb එක හොයාගන්න එක tense එක. Tense එක මොකද්ද? Present tense, simple present tense. You have, I did tenses ගැන මම කතා කරා කලින්. එතකොට reads. This is simple present tense. එහෙමනම් මේකේ reads තියෙනවා නම් you just understand here there are. So there is word does. does කියන එක ගත්ත හැටි මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ read විතරයි. එතකොට ප්‍රශ්න කරන්න මෙන්න මේකයි මුලට ගන්නෙ. Then it becomes a question. He reads books. Does he read books? Now you know the way. ඒ වගේම this is simple present tense. Simple present tense singular එක වචන නිසා මේ does ගත්තේ. බහු වචන නම් for example now we'll say we play cricket. We play cricket every day or something. අපි බලමු සරලව අපි හිතගමු. So now in this sentence also you don't find these things. මේවත් නැහැනේ. එහෙනම් ක්‍රියාපදයේ බලනවා play, that is present tense plural. Plural නම් අපි මේකෙන් ගන්නේ do. Do එක play. ඒතර question එක හදන්න මේ do එක මුලට ගන්න. Then it becomes a question. We play cricket. Do we play cricket? Play. This is plural. This is singular. Does he read books? If it is past tense, it can be he or we. ඒක වචනෙන් උනනම් බහු වචනෙන් උනනම් played. That is we played. නැත්නම් he played cricket. So in this sentence also you don't find these things. මේවා නැහැ. එහෙමනම් ක්‍රියාපදයේ බලනවා played, that is past tense, simple past tense. එහෙනම් අපි මේකේ තියනවා කියලා අපි හිතාගන්න. මෙතන තියෙන්නේ did past tense නම්. ඒතකොට did එක ගත්ත හැටි played කියන එක play simple present වෙනවා. Right? Did play. Played කියන එක play වෙනවා. Past tense එක present වෙනවා. Went නම් did go. Wrote keyword did write. ඒ වගේ. ඒතකොට question එක කරන්න මේ did එක මුලට ගන්න. Then it becomes a question. He played cricket. Did he play cricket? We played cricket. Did we play cricket? It's very simple, right? So that is the basic way. Now that is, so for all these questions, now when you say, am I reading a book? මම පොතක් කියවනවද? නැත්නම් does he read books? එයා පොත් කියවනවද? So likewise මේ ක්‍රම වලට අපි ප්‍රශ්න හැදුවාම ඔක්කොටම උත්තරේ එන්නේ it will be only yes or no. මේ අපි හැදුවේ ඔක්කොම yes no answers වෙන questions. දැන් අපිට මේ ප්‍රශ්නේ හදන්න තියෙන yes no නෙමෙයි වාක්‍යයක කොටසක්. අපි බලමු එහෙනම් මේකෙත් වාක්‍යයක කොටසක් කරන්. Now a book. A book කියන එක උත්තරේට එන්න නම් අපිට yes no නෙමෙයි a book කියන එකයි උත්තරේට එන්න ඕනේ. So then what you have to do is you should know the question words. What are the question words? We know WH words. What, where, when, who, why, which. ඒ ටිකනේ අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඒ ටික පාවිච්චි කරලා question හදන්න කියලා තියෙන්නේ. So now we should know those words, WH words.
we call them. So that means what, where, when, who, why, which, whose, whom ඒ වගේ වචන. Then ඒවයි මෙතන ගැලපෙන උත්තරේ බලනවා. A book කිව්වහම can you say the word who? Who කිව්වහම කවුද? උත්තරේ a book. Is it matching? Not matching. Where? කොහේද? A book. Not matching. So which is the best WH word? වඩාත්ම ගැලපෙන WH word එක මොකක්ද මෙතන? What? What? මොකක්ද? උත්තරේ a book. නම් suitable WH word එක ගන්නවා. ඒක තමයි අපි මුලටම ගන්නෙ. දැන් ප්‍රශ්නේ හදන්න පුළුවන්. What? මෙතන ඊළඟට am වෙනවා. What am I reading? A book කියන එක ගන්නෙ නෑ මොකද ඒක උත්තරේ. What am I reading? මම මොනවද කියවන්නේ? උත්තරේ a book. So ඒ වගේ තමයි මේ වෙයිනොත්. අපි හිතමු මෙතන books කියන එකට උත්තරේ එන්නේ. ප්‍රශ්නයක් අපි හදමු. එතකොට books, what is the most suitable WH word? What? එතනත් who, where, when, they are not matching. What? මොකක්ද books? Then books කියන එක මුලටම ගන්න. Then WH word is what? That comes here. Then what does he read? Then what does he read? Answer, books. So for all these things, here also same, cricket. What do we play? Answer, cricket. And he played cricket. Cricket nang answer එක. What did he play? මොනවද එයා සෙල්ලම් කරේ? So any part of the sentence. දැන් අපි හිතමු මේකේ අපි හිතමු he played cricket yesterday කියලා තිබුණා. So yesterday කියන එක නම් උත්තරේට එන්නේ. You select the suitable WH word. WH word එක හොයා ගන්නවා. මොකද්ද? Yesterday කිව්වම ප්‍රශ්නෙට what කියන්න බෑ. මොකද්ද yesterday? Not matching. Who? It's also not matching. Who කිව්වොත් පුද්ගලෙක් වෙන්න ඕනේ. Yesterday නම් time එකක්. Time එකක් ගැන ප්‍රශ්න අහන්නේ when. කවදාද? කොයි වෙලේද? ඒ වගේ නම් මෙතනට when එක ගන්නවා. when එක මුලටම දානවා. When did he play cricket? When did he play cricket? Answer එක yesterday. So that is the basic lesson, right? So now with that understanding, now I think you can do the question. අපි බලමු දැන් එහෙනම් මේ දැනුමින් අපි මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයමු. Right? Look at now the question, first one. First one, it says, he read an interesting novel during the last he read an interesting novel during the last vacation. Answer එක ඒතර interesting novel. මේකට ගැලපෙන වඩා ගැලපෙන WH word එක මොකක්ද? මෙන්න මේකට. Can you say when? When you are talking over time. මේක කාලයක් නෙමෙයිනේ කියන්නේ. එහෙනම් ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. Why? නම් reason එකක් වෙනවා. reason එකකුත් නෙමෙයි. How? කොහොමද? An interesting novel. ඒ දෙකත් match වෙන්නේ නැහැ. What? මොනවද කියෙන්නේ? An interesting novel. That is good then. Then you can use the word WH word what. And so then think of here, do you find am, is, are, was, were, has, have, had ඒ වගේ වචන තියෙනවද? නැහැ. එහෙනම් මේකෙත් තියෙන්නේ නම් verb එක හොයාගන්න. What is the verb? Read. Read, read, read. Present tense, past tense, past participle. So there's a special feature here. මෙතන read, R-E-A-D. Read කියනත් R-E-A-D මයි. Present tense, past tense, past participle, same spelling, but pronounced in a different way. Make a read an interesting novel. Make a past tense කියලා අපි හිතාගන්නේ මේ last vacation කියලා තියෙනවනේ.
ගිය නිවාඩුවට. එහෙනම් last vacation is that is past tense. So then we have to read this one as not read, read. He read. That means past tense. අපි දැන් දන්නවා past tense නම් අපි දන්නවා මොකක්ද ගන්න වචනේ did. What did? එතන මේකේ did එක මුලට ගන්නවා. What did? ඊට පස්සේ එන්නේ he. එතන simple වෙන්නේ what did he read? What did he read? මේක ගන්නෑ මොකද මේක උත්තරේ during the last vacation. What did he read during the last vacation? Answer, an interesting novel. So very simple. Next one. She comes to school by bus. Answer is by bus. By bus කියන එකට ගැලපෙන WH word එක question word එක ගමු. Bus එකෙන්. එහෙනම් when කියන එක when is talking of a time. It is not matching. Bus එකෙන් නම් වඩාත් ගැලපෙන. Now when you say why කිව්වොත් reason එකක්. What කිව්වොත් මොකද්ද දෙයක්. Who කවුද කෙනෙක් පුද්ගලෙක් ගැන. මෙතන bus එකෙන් නම් කොහොමද? මොකක් හරි ක්‍රමයක් නේනම් how is better. කොහොමද bus එකෙන්? How. So we selected the correct WH word. දැන් නිවැරදි WH word එක තෝරගත්තා. How කොහොමද she comes to school by bus. කොහොමද එයා ඉස්කෝලේ එන්නේ? Now in this sentence also you don't find those words am, me, saw, was, were, has, have, had. ඒ වගේ වචන නැහැ. එහෙනම් අපි කිව්වා you have to see the verb. ක්‍රියාපදේ බලනවා. මොකද්ද ක්‍රියාපදේ? comes. Then think of the tense. ඒකේ tense එක මොකද්ද? comes. Simple present tense. Singular. She. One. එක්කෙනයි. නම් මේ අපි දන්නවා comes. Then we have to take does. How does. අපි දැන් කතා කරා කලින්. How does. දැන් does එක මුලටම ගත්තා. ඊළඟට එනවා she. How does she. ඊට පස්සේ does ගත්ත හැටි අග s එක නැති වෙනවා. How does she come? And you have to remember that when you take does verb singular form s is not coming there. Then eats කිව්වොත් does eat. Plays does play. ඒ present tense. ඒ වගේම past tense වලත් අපි කතා කරා ate කිව්වොත් did eat. Did ate කියන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙතනත් අපි does ගත්ත නිසා s නැහැ. come. How does she come to school? Question? So very simple. Right? Let's look at the next one. They will leave the country next year. They will leave the country next year. So when you say next year is the answer. So ලබන අවුරුද්දේ. එතකොට time එකක් ගැන කියවෙන්නේ. time එකක් ගැන කියන්න අහන ප්‍රශ්න වචනේ මෙතනින් දැන් ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. When. කවදාද කොයි වෙලේද කියන්න when. So then you select the WH word. When. They will leave the country next year. ලබන අවුරුද්දේ ඒගොල්ලෝ රට යනවා. රට හැර යනවා. අපි අහනවා කවද්ද ඒගොල්ලෝ යන්නේ? Now in this sentence do you find those words am, is, are, was, were, has, have, had, shall, will, can. will තියෙනවා. එහෙනම් will එක තමයි අපි ගන්න ඊළඟට. ඉස්සෙල්ලාම WH word එක ඊළඟට අර මුලට අදින වචනේ. නම් මේකේ when ඊළඟට will. මේක මුලට ගත්තා ඊළඟට එන්නේ they. When will they leave? verb එක leave the country. So when will they leave the country? Answer next year. Very simple. So if you
if you read it carefully and understand the right question word and right way of forming the question, the right tense එකත් හරියට අඳුරගත්තොත් හරියට ප්‍රශ්න ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. So when will they leave the country? Answer, next year. Full answer, they will leave the country next year. Now let's look at the next one. Mr. Hamid is the managing director of this company. WH word answer is of course Mr. Hamid. Mr. Hamid කියන එක උත්තරයට එන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට ගැලපෙන WH word එක. දැන් මෙතන ලේසියෙන්ම මේක පහසුයි. Mr. Hamid කියන්නේ පුද්ගලයෙක්. පුද්ගලයෙක් නම් අපිට ලේසියෙන්ම අහන්න පුළුවන්. කවුද? කවුද? Mr. Hamid. Then WH word is who? කවුද? He is the managing director of this company. එතකොට මේ WH word එකෙන් දැන් Mr. Hamid is the subject. Is verb. The managing director that it is object or the complement. Then subject verb object නැත්නම් subject verb complement. ඒ වෙයි subject එක නම් උත්තරයට එන්නේ. එතන පුද්ගලයෙක් නෙන්නේ. පුද්ගලයා වෙනට who දාලා ඉතුරු ටික හැමම ලියනවා. ප්‍රශ්නේ හැදෙනවා. Very simple. Then who ඊළඟට who is the managing director of this company. So very simple. The question is, who is the managing director of this company? Answer, Mr. Hamid. That is a short answer. If you want the full answer, Mr. Hamid is the managing director of this company. So it's very simple. Now let's look at the next question. The book was kept on the table. The book was kept on the table. When you say on the table is the answer. Select the WH word. On the table කියන්නේ මේසෙ උඩ. So then you are talking of a place. ස්ථානයක් ගැන කියවනවා නම් මෙතන where කොහේද වඩාත් ගැලපෙන question word එක. Where කොහේද? The book was kept on the table. පොත තිබ්බා මේසෙ උඩින්. Then where? Next I told you and me sa was were ඒ වචන තියනවාද? was තියනවා. එහෙනම් ඒක මුලට ගන්නවා. Now where was ඊළඟට මේක the book kept. Where was the book kept? Answer, on the table. You see, very easy. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. To form questions to get the underlined part or bold printed part or one part of the sentence as the answer. So now I think if you get a question like this, and with the lesson I did about forming questions, question formation ගැන මම දැන් කතා කරානේ. ඒ දැනුමත් එක්ක මම හිතන්නේ ඕනම වාක්‍යයක ඒ ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් using these WH words. You use the correct WH word and correct form. Right. Now let's move on to the next question. Complete the following sentences by putting the words or phrases in brackets. Now here you have to complete the sentences. Sentence ටික complete කරන්න ඕනේ by putting the words or phrases, වචන හෝ ඒ phrases in brackets in the correct order. Now the words are given. වචන ටිකක් දීලා තියෙනවා, but they are not in the correct order. නිවැරදි පිළිවෙලට නැහැ. Correct order to make meaningful sentences. So as the words are given in different here and there, not in order. පිළිවෙලකට නැහැ. මූල වචනේ අග මැද අග. So likewise jumbled, mixed up. So you have to rearrange them. ඒවා මුලට අගට එහාට මෙහාට මාරු කළා. Get the meaningful sentence. අර්ථයක් කියන දෙන වාක්‍යයක් හදන්න ඕනේ. The words given here are
Now there you have to start with I. The first word is given, so it's very easy. පළවෙනි වචනේ දීලා තියෙනවා. I think හරිම ලේසි මං හිතන්නේ. My, the name, social studies teacher, remember, of, can't. So now when you read these words, what sort of an idea do you get? මතක නෑ, social study teacher, the name, my, then how can you build up? Now put them in a certain order to get a clear meaning. මේකෙන් කියවෙනවා ඇත්තේ මට මතක නෑ මගේ social study teacher ගේ නම. කොහොමද ඒ වගේ? I, then you can say can't. I can't. මතක. I can't remember. I can't remember. මොකද්ද මතක නැත්තේ? The name. I can't remember the name. Name of my social studies teacher. Social studies teacher. So I just made it short. මම මෙතන කෙටියෙන් ලිව්වේ. ඔයා සම්පූර්ණ වචනේ ලියන්න ඕන, right? මේ වචනේ social studies teacher. Then I can't remember the name of my social studies teacher. So there is a meaning. ඒතකොට මේ වචන ටික එහාට මෙහාට කරලා rearrange කරලා you have to construct a meaningful sentence. තේරුමක් ගැන වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගන්න ඕනි. දීලා තියෙන වචන ටිකම එහාට මෙහාට කරලා. Now you just first read the words. ඒ වචන ටික නිකන් කියවුවාම you can get an idea, right? Now let's see the next one. A man, actually. A man. පටන් ගන්න තියෙන්නේ එහෙමයි. For attempting arrested to bribe a government was officer. Attempting, උත්සාහ කළා. Arrested, අත්අඩංගුවට ගත්තා. To bribe. Bribe කරනවා කියන්නේ පගාව දෙනවා. Government, රජයේ officer. එතකොට රජයේ නිලධාරියෙකු officer කෙනෙකුට bribe, arrested. දැන් මේ වචන ටික හිතුවාම you can construct simple sentences. සාමාන්‍යයෙන් තේරුමක් එන වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. What? A man කෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට ගත්තා. කොහොමද? A man, you can say was arrested. A man was arrested. A man was arrested. මොකටද? Now you understood. Now you understood a certain idea of this sentence. Now මෙයා අත්අඩංගුවට ගත්තා මොකටද? මොකක් නිසාද? මෙන්න මේ පගාවක් දීමට උත්සාහ කිරීම නිසා. For attempting to bribe, you can say for attempting. Attempt කියන්නේ try. උත්සාහ කරනවා. To bribe. For attempting to bribe, පගාවක් දීමට උත්සාහ කිරීමේදී කාටද? A government officer. A government officer. Government, then officer. So the sentence is, a man was arrested for attempting to bribe a government officer. රජයේ නිලධාරී කෙනෙකුට පගාවක් දීමට උත්සාහ කිරීමේදී පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තා. Next one, the dictionary. The words given only place is the comes
before work were success. What? The dictionary, you can easily get this one. Dictionary ගැන අපි කියන්නේ dictionary is the dictionary ගැනයි දැන් අපි කියන්නේ dictionary is the එකම දේ success. Dictionary is the only place එකම ස්ථාන. Dictionary is the only place where success comes before work. Only place where success comes before work. The sentence is, the dictionary is the only place where success comes before work. So then read the words, then you can get an idea. So good, to get that idea, arrange the words in subject verb object manner. Next one, we pilgrimage to decided go during the next vacation to Anuradhapura on. Then when you read these words, then මේ වචන ටික කියවනකොට ඔයාලට තේරෙනවා. එතකොට pilgrimage, Anuradhapura, decided, next vacation, ඒවා කියනකොට ඒ වචන ටික එන්න ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙම වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගන්න. මොකක්ද ඒකෙන් කියනවා ඇත්තේ? අපි තීරණය කරා ඊළඟ වැකේෂන් එකේදී ට්‍රිප් එකක් යන්න අනුරාධපුරයට. ඒ වගේනේ. අන්න ඒ තේරුම එන්න you write a sentence. අපි බලමු එහෙම හදලා. we ඊළඟට verb එකේ ඉන්න ඕනේ ක්‍රියාපදේ. මොකද්ද? decided. අපි තීරණය කරා. මොකද්ද තීරණය කරේ? ට්‍රිප් එකක් යන්න. එහෙනම් to go on a pilgrimage. වන්දනා ගමනක්. We decided to go. යන්න. මොකද්ද? On a pilgrimage. So now remember this. මේ වගේ on a journey, on a trip, on a pilgrimage ඒ වගේ වෙයි on එනවා, right? එතකොට එතන හරියම ලේසියි. එතකොට මේ වචනේ ගන්න. අපි තීරණය කරන subject verb මොකද්ද? to go on a pilgrimage. කොහාටද? Now we have several parts. We decided to go on a pilgrimage. දැන් ඊටු ටිකකින් අපිට ලේසියම ගන්න. කොහාටද යන්න හේතුවේ? තව 2 එකක් තියෙනවා. to Anuradhapura. Pilgrimage to Anuradhapura. අනුරාධපුරේ. ඊළඟට කාලය කියන්නේ මෙතන තිබුණානේ. during the next vacation. During the next vacation. So we decided to go on a pilgrimage to Anuradhapura during the next vacation. So it's very easy to construct the meaningful sentence. Let's try the next one. Could වලින් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. The post office me tell is where you. දැන් මේ වචන ටික කියවුවාම අපිට ප්‍රශ්නයක් හදාගන්න පුළුවන්. මෙතන කියනවා ඇත්තේ post office me tell is where you. කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මට post office එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා කියන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේනේ. So you start with could. දැන් මම ඔයාගෙන් අහනවා නම් මම so could ඊළඟට එන වචන නිකම්ම එනවා. could ඔයාට පුළුවන්ද කියලානේ අහන්නේ. could you
Then when you say, could you could you tell me? Could you tell me? ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද මට කොහෙද post office එක කියලා? Could you tell me where? කොහෙද? Where? මොකද්ද the post office? Where the post office? Where the post office is? It's a question. Could you tell me where the post office is? Post office එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්ද? Right? So now you see the way that you first read the words. වචන ටික ඉස්සලා කියවන්න. එකපාරක් හෝ දෙපාරක්. එතකොට you with those words you just think of a meaningful sentence. ඒ වචන උදව් කරගෙන අර්ථයක් කියන වාක්‍යයක් ගැන හිතන්න. ඊට පස්සේ ඒ තේරුමෙන් මේ වචන ටික rearrange කරන්න. Right? So you might get a question like this. So then read carefully. You can definitely give the right answer for all the questions. Now let's go to the next question. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. Combine the following pairs of sentences using a suitable conjunction from those given in brackets. So now combine. What is combine means? Join. Join the following sentences. Sentence ටික join කරන්නලු using suitable conjunction. Join කරන conjunctions suitable. සුදුසු conjunction එක use කරලා from the given brackets මේ වරහන් ASCII දීලා තියෙන වචන වලින් සුදුසු වචනේ සුදුසු conjunction එක use කරලා අපි බලමු. There are two sentences. That means first one, you work hard. ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. You will get good marks. ඔයාට හොඳ ලකුණු ලැබෙයි. අපි මේ වගේ වාක්‍ය අපි ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ ඩිස්කස් කරා. ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ මේ වීඩියෝස් ටික හොඳට බලලා තියෙන අයට මම හිතන්නේ මේක ටක් ගාලා මතක් වෙනවා ඇති. මේකෙන් කියන්නේ එතකොට unless කියන්නේ නැත්නම්. although උනත්. if කියන්නේ right. අපි බලමු unless දාලා. Unless you work hard කිව්වා වැඩ කරේ නැත්නම් you will get good marks. ගැලපෙන්නේ නැහැ නේද? වැඩ කරේ නැත්නම් හොඳ ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. You will get good හොඳ ලකුණු ලැබෙයි. එහෙනම් ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. අපි අයින් කරන්න පුළුවන්. Although you work hard ඔයා මහන්සිලා වැඩ කරා වුණත් you will get good marks. Not much. So the most suitable word is if. If you work hard. ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරොත්. If you work hard. If you work hard, then you will get good marks. You get good marks. So it's very simple. So then there are actually two parts given, maybe two sentences. So you have to join these words with one of the conjunctions given. වරාන් ASCII දීලා තියෙන වචන වලින් ගැලපෙන එකක් තෝරලා ඒ දෙක join කරන්න තියෙන්නේ. So then බලන්න මේ conjunctions ටික දාලා match කරලා and think of the meaning. Then you can easily find the right conjunction. Now next one. The bus arrived. The passengers rushed to the board to board it. The bus arrived. Bus එක පැමිණියා. The passengers rushed. මිනිස්සු පැනලා දුවලා ගියා ඒකට නගින්න. To board it. To board it means to get into it. As soon as the bus arrived. බස් එක පැමිණිවහම ඒගොල්ලෝ ඒකට නගින්න ගියා. Meaningful වගේ නේද? බලමු. As long as. Provided. No, very simple, easy. As soon as is the most suitable conjunction. As soon as the bus arrived.
bus arrived. Bus එක as soon as the bus arrived, bus එක පැමිණිවහම the passengers rushed to board it. The passengers rushed to board it. So you see, it's very simple. As soon as the bus arrived, bus එක පැමිණිවහම the passengers rushed to board it. So it's meaningful. Next one. Siva works 10 hours a day. Siva දවසට පැය 10ක් වැඩ කරනවා. He needs to earn money. එයාට සල්ලි ඕනේ. සල්ලි උපයන්න ඕනේ. Unless නැත්නම් although උනත් because මක් නිසාද? අපිට කියන්න පුළුවන් unless දාලා unless Siva works 10 hours a day. දවසට පැය 10ක් වැඩ නොකළොත් එයාට සල්ලි ඕනේ. Not meaningful. Although Shiva works 10 hours a day. වැඩ කරා වුණත් එයාට සල්ලි ඕනේ. ගැලපෙන්නේ නැහැ. Because එයා දවසට පැය 10ක් වැඩ කරනවා මක් නිසාද එයාට සල්ලි හොයන්න ඕනේ. Then the most suitable word is because. Let's join these two sentences. Siva works 10 hours a day because මක් නිසාද? එයා දවසට පැය 10ක් වැඩ කරනවා මක් නිසාද? ඔහුට සල්ලි උපයන්න අවශ්‍ය. Because he needs to earn money. Siva works 10 hours a day because he needs to earn money. Because is the suitable conjunction. So then when you read these two parts given, දීලා තියෙන කොටස් දෙක බැලුවහම ඒ කොටස් දෙකට ගැලපෙන එක මේ conjunctions එක එක use කරලා බලන්න. When we tried, we understood these words are not matching. ඒ දෙක ගැලපුණේ නැහැ නේද? අපි බලමු ඊළඟ එකත්. Our team played very well. අපේ team එක played very well in the final match. Final match එකේදී අපේ team එක හොඳටම සෙල්ලම් කරා. We lost the match. Match එක පෙරදුනා. ගැලපෙන්නේ මොකද්ද? As soon as our team played very well in the final match. හොඳට සෙල්ලම් කරපු හැටියෙම පෙරදුනා කියන්නේ නැහනේ. As if සෙල්ලම් කරා වගේම පෙරදුනා කියන්නේ නැහැ. හොඳට සෙල්ලම් කරා වගේම පෙරදුනා කියන්නේ නැහැ. නේද? වඩාත් ගැලපෙන්නේ උනත්. හොඳට සෙල්ලම් කරා උනත් පෙරදුනා. It's negative. So then you can easily judge the most suitable conjunction. Most suitable conjunction is although. So you take it as the first one. Although our team played very well. Played very well. Very well in the final match. In the final match. අපේ ටීම් එක හොඳට සෙල්ලම් කරා වුණාට ෆයිනල් මැච් එකේදී we lost the match. අපි මැච් එක පෙරදුනා.
although our team played very well in the final match, we lost the match. Although is the best or the most suitable conjunction for this one. Next one, you start your journey early. You start your journey early. ඔබේ ගමන වේලාසනින් පටන් ගන්නවා. You will get stuck in the traffic. traffic එකේදී block වෙයි, හිර වෙයි. මොකද්ද? Unless, in order to, while. You know these, the meaning of these conjunctions. Unless කියන්නේ නැත්නම්. අපිට කියන්න බලන්න start වේලාසනින් ගමන පටන් ගත්තේ නැත්නම්. නැත්නම් in order to, පිනිස. In order to නැත්නම් while කියන්නේ කිසි දෙයක් වෙන අතරේ තව දෙයක් වෙනවා නම්. While watching I had my dinner ඒ වගේ while දෙකක් වෙනවා. So මෙතන now when you think of the meaning, ඔබේ ගමන වේලාසනින් පටන් ගත්තේ නැත්නම් මගදී traffic එකට අහුවේ. ඒ වගේ අර්ථයක් නෙන්න ඕනේ. Then the more suitable conjunction here is unless. Unless you start your journey early. Unless you start your journey early. ඔබේ ගමන වේලාසනින් පටන් ගත්තේ නැත්නම්. Unless මොකද වෙන්නේ? You will get stuck. You will get stuck in the traffic. So unless you start your journey early, you will get stuck in the traffic. ඔබේ ගමන වේලාසනින් පටන් ගත්තේ නැත්නම් traffic එකේදී හිර වෙනවා. Right, now you see here tested the conjunctions like although, unless, as soon as, because, right, that sort of words. So learn these words also, very important. You will get a question like this in your paper as well, right? So I hope that if you get a question like this, you can answer them well. You know the use of these words. මේ වචන පාවිච්චි කරන ක්‍රමය ඉගෙන ගත්තොත් හරිම පහසුයි. Now you know how to answer a question of that type. අපි මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහනනම් ආවොත් උත්තර දෙන්න දන්නවා. Now in this part I discussed actually from the beginning. Part A පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දාන්න තිබුණේ අපිට fill in the blanks. ඉස්සෙල්ලාම prepositions දාන්න තිබුණා, pronouns, ඊළඟට verb forms. ඒ වගේ ඒවායි ගොඩක් ආවේ. Now we did all those exercises and you got an idea how to do that sort of questions. That means fill in the blanks in a paragraph. ඡේදයක හිස්තැන් පුරවන විදිය අපි සාකච්ඡා කරා. Next also we learned how to form questions. Question formation. ප්‍රශ්න හදන විදිය වාක්‍යයක් දීලා එක කොටසක් උත්තරයට එන ප්‍රශ්න හදන්න කියයි. ඒ වගේ ප්‍රශ්න අපි සාකච්ඡා කළා. And if the words are given in jumbled, වචන මාරු කරලා දුන්නාම ඒවා තේරුමක් එන්න වාක්‍ය හැදුවා. And also here we learned how to use these, combine these using these conjunctions. Conjunctions use කරලා වාක්‍ය දෙකක් join කරනවා. So this is the final question that we discussed. So with this part, the part A of the first paper is over. පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ part A කියන කොටස ඉවරයි මෙතනින්. So then practice this thing. I hope to meet you with the part B of the first paper. පළවෙනි paper එකේ part B එකත් එක්ක මම ඔබ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙන්නම්. Until then, practice this. Have a nice day.